definite, which I won't go into, but many reasons why we might have survived from creating music, such as creating unity, for example. But across cultures, every culture has lullabies. So the baby who brings to sleep is more likely to survive. So perhaps that gene that likes music, one reason, one of many, pass this on. So, takže čím to je, že je hudba tak mocná? No možná třeba tím, že je nám všem společná a že vytváří jakousi jednotu mezi námi všemi. A něco, co mají všechny kultury společné, jsou kolébavky. Pak následovala tak krásná vsuvka. A to dítě, které byla ta píseň zaspívána, snáze uslo a ovlivnilo ho. So while I was at Columbia University years ago, I was part of the Arts Education Research Center, and one of the studies we did was looking at a string orchestra, early strings program for violin for very, again, young children, starting from ages 5 to 7. And we had a strings group and a control group, and we were hired to look at the academic effects. And the other thing we looked at is self-esteem. And the results, well, I won't go too far, I'll let you. So just before I get to the results, the methods included, of course, pre-test, post-test, standardized test scores, and interviews, observations, and basically analysis of the test. Takže jedna ze studií, které jsem se podílela, byla se symfonickým orchestrem, s výčtovým orchestrem mladých studentů, kdy testovali 30 žáků, kteří byli součástí orchestru a 30 žáků, kteří nebyli součástí orchestru, a to v tom mladém věku, a zkoumali dopad té hudby na jejich studijní výsledky, a to pomocí testů, které předcházely i následovaly tomu trénování té hudby, také různým pozorováním, analýzama a rozhodně, jak to jsem říkala vlastně. The results were statistically significant, definitely within the school, so much so that we studied the state and the town and then the state. And these children were it was an impoverished region where they didn't have a chance to have lessons on their own. A lot of the children were single homes. And so for them to compare to children in other parts of the state, even wealthy portions, and still be slightly better, particularly in mathematics, is quite impressive. Takže ty výsledky byly jednoznačně průkazné, tedy že ta hudba opravdu podporuje rozvoj těch školních dovedností nebo těch výsledků. A dokonce i děti, které byly vzdělávány třeba sami nebo v ne tak dobrých podmínkách, prokázaly nakonec lepší výsledky třeba právě v té matematice, než děti, které pocházely z bohatších regionů. The thing that moved me the most was how it affected their daily lives, how it affected their self-esteem, how it affected their confidence. They got to play with the orchestra in front of a large hall like this. Suddenly, when they come back to school, they're not so frightened to talk in front of their classmates. Another child was able to connect with his father, who also played an instrument. So we saw many of these qualitative well-being results as a side effect of the musical training. Ale to, co mě na tom dojalo nejvíce, bylo to, jak to ovlivnilo jejich osobnost, že to rozvinulo jejich sebedůvěru, jejich sebevědomí, protože museli předstoupit před nějaké množství lidí a zahrát. Také to prohloubilo jejich vztahy například s rodiči, když třeba tatínek taky dal na nějaký hudební nástroj, tak by měli něco společného. So I was inspired by this to then do my doctoral work in the same area and to get more to the direct cause and effect. For example, there's many
indirect effects from playing music, learning cooperation, focus, again, feeling a higher self-esteem that will indirectly affect academic work. But I was curious about what specifically is it about mathematics that help them improve? What is it about music that helps mathematics improve? Takže vedlejšími jevy toho veškerého jejich snažení bylo tato rozvíjení té sebedůvěry, také samozřejmě spolupráce, ale mě na tom nejvíc zajímalo to, jak to ovlivňuje jejich zlepšení v matematice. Co to je, že propojují hudbu s matematikou? If you think of it though, there's patterns, there's proportions, there's problem solving. It might not be that surprising. So what I did is I also wanted to know what type of music, what aspect of music, rhythm, melody, form, and also I wanted to know if the teacher, when teaching, if the teacher implicitly or doesn't say anything about the math connection, will it still help them? Or if she or he clearly, explicitly talks about the connection, will that help? Takže zajímalo mě, jestli je to, která z částí hudby ovlivňuje teda tu matematiku, jestli je to rytmus, nebo je to melodie, nebo je to forma té hudby. A zajímalo mě také, jak to učitelé prezentují svým žákům, jestli je to jenom nevědomě, nebo jestli to vysvětlují, jaké tam jsou mezi tím propojení. So I had 6 groups. We pre-test, post-tested for music, aptitude, mathematics, spatial temporal reasoning, and creativity. And they had 9 months, a normal academic school year. So again, with 200 students, there were 6 groups across schools of similar style in Cambridge, where I did my Ph.D. So what we found, or what I found, was that there was, in all of those areas, statistically significant differences. And what was interesting is that the explicit condition of teaching, in which mathematics was connected, obviously, for example, rhythm patterns, fractions, that kind of thing, there wasn't that much difference, which is what I hypothesized, because implicitly, just doing music helps us make those connections. Takže pracovala jsem v Cambridge, kde jsem taky udělala svůj doktorát. Pracovala jsem se 6 skupinami studentů, na kterých jsme testovali, jak hudba ovlivňuje jejich logické uvažování, odvozování a celkově studijní výsledky. A to, co mě na tom zajímalo nejvíce, bylo teda, jak to ovlivňuje tu matematiku a jejich to vnímání a učení. So the most powerful area, though, very strong, again, perhaps not surprising, was proportional reasoning. If we think of it, every harmony, every melodic relationship, all of the relationships in music that help us connect and enjoy it, even the overtone series of one tone has very specific proportional relationships. So perhaps it's not surprising that students improved with a very large effect size, the most in proportional mathematics. Takže nejdůležitější pokrok, který udělali, byl v té proporční matematice, teda v nějakých velikostech a vzdálenostech, protože i když třeba studovali tu hudbu, tak museli vnímat vzdálenost mezi těmi tóny a pracovat s tím, proto tohle byla oblast, ve které jsme zaznamenali největší úspěch nebo nárůst. So, it has, again, been shown in my studies, in my research, and in many other studies, that there are multiple benefits, both of academic, well-being, health, etc. So my dream for the schools, not only here but in UK, in America, etc., that policymakers can hear and see these
studies, and I actually had an experience. I spoke at a conference after the Newark study, and someone came up to me after the conference and said, our school board is about to close down the music program. Can I show them your work? And it turns out that that research changed their minds. So research can have an effect for children. Takže už tady bylo několikrát řečeno, ovlivňuje to nejen ty studijní výsledky, ale také tu na jakýsi personální nárůst, tu sebeúctu, uvědomění si kreativitu. A mým snem je, aby tady tyto všechny výzkumy, které byly provedeny, aby se dostaly k těm, kteří tvoří zákony a kurikulární dokumenty. Měla jsem možnost jednou přednášet na konferenci, po které za mnou přišel jistý člověk, který mi řekl, že zrovna mají nějaký projekt, že chtějí ukončit studium hudby na jejich škole a jestli může předvést práce tady paní doktorky a díky těm ten projekt nebyl ukončen a pokračuje dál. So again, I hope and I suggest that all schools include music in their curriculum. I really believe that our children deserve it. Thank you. Thank you very much, Mr. Sanders, for your speech at our conference. Thank you for conversation, and maybe if some of you have some questions on Dr. Sanders or on this topic about music and how music could have impact on personality, educational skills, etc. No. Okay. Thank you again. Thank you very much, Dr. Sanders. A já už tady vítám naší další přednášející, kterou je paní